This is one very famous personality in Vrindavan. Это очень знаменитая личность во Вриндаване. Actually, we work so hard performing our sadhana bhakti yoga in this world. На самом деле мы так усердно работаем, чтобы выполнять садхана бхакти йогу в этом мире. And in the Bhakti Rasamrita Sindhu, Srila Rupa Goswami describes А в Бхакти Расамрита Синду Шрила Рупа Госвами описывает, that our sadhana is that thing which will give birth to perfection. что садхана — это та вещь, которая даст рождение совершенству. So we work hard at our sadhana Поэтому мы очень усердно, мы работаем очень старательно над нашей so that садханой, we can understand in truth how Krishna is the Supreme Lord, чтобы мы могли воистину понять, как Господь Кришна является the Верховным Supreme Господом, God of all gods. Верховным Господом всех богов. But then, when we become perfect and go back to the spiritual Но world, затем, когда мы станем совершенными, отправимся в духовный мир, this person will cast a spell of Maya on us, эта личность опять погрузит нас в майю, so that we'll forget that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, так что мы забудем, что Кришна — это Верховная Личность and that Бога. we'll think that Krishna is simply my most lovable friend, И что мы будем просто думать, что Кришна — это самый мой возлюбленный друг, or my most lovable master, или мой возлюбленный хозяин, or my most lovable son, или мой возлюбленный сын, or my lover. или мой любовник. This is Babushka Purnamasi. А это бабушка Пурнамаси. Babushka Purnamasi Kida. And this is her temple in the village of Sanket in Vrindavan. Это ее храм в деревне Санкет во Вриндаване. And these are two deities in Vrindavan. This is Radha Jabat Bihari. А это два божества во Вриндаване, Рада, Джават, Бихари. This is in the village of Jabat. Это находится в деревне Джават. Now Shrimati Radharani, she grew up in Barshana village. Шримати Радарани, она выросла в Варшане. But then it was arranged by Babushka Purnamasi Но затем все устроила бабушка Пурнамаси, that she would marry the son of Jotila, and his name is что Abhimanyu. она вышла за сына Джатилы, которого звали Абиманью, And they lived in the village known as Jabat. и они жили в деревне под названием Джават. So these are the deities in that temple in that village. И это божества в этом храме, в этой деревне. Now, who are these weird-looking people? А кто? Это очень странно выглядящие люди. They're very strange-looking. Очень странно выглядящие. On the left hand is Abhimanyu, the so-called husband of С Shrimati левой стороны Radharani. Абиманью, так называемый муж Шримати Радарани. It's been described that he is the Mayak representation of Krishna. Описывается, что он как бы тень, теневой, тень Господа Кришны. And in the middle is Jotila, А посреди Джотила, the mother-in-law of Shrimati Radharani. свекровь Шримати Радарани. And on the left side is Kotila, who is her sister-in-law. А с левой стороны Котила, или ее двоюродная сестра. And they have an interesting role in the Lord's pastimes, И они играют очень интересную роль в игре Господа Кришны. as they're always trying to interfere in the meetings of Shri Shri Radha and Krishna. Эта роль заключается в том, что они постоянно хотят вмешаться в встречу Шри Рады и Кришны. But we shouldn't feel badly about them because of that. Но мы никогда не должны чувствовать себя плохо по отношению к ним из-за Because when they этого. interfere in the meeting of Lord Krishna and Srimati Radharani, Потому что когда они вмешиваются во встречи Господа Кришны и Шримати Радарани, this increases and heightens their natural feelings of love. это просто увеличивает естественное чувство любви между ними. Actually, Srimati Radharani, she speaks about her devotional service to Krishna. На самом деле Шримати Радарани объясняет свое преданное служение And Кришне. she says, my devotional service has some obstacles. Она говорит, что в моем преданном служении есть некоторые препятствия. Now we can understand that our devotional service has plenty of Но obstacles мы понимаем, что в нашем преданном служении огромное количество препятствий, because we're affected by our material desires потому что на нас влияют материальные and желания so many anarthas. и так много анарт. But Srimati Radharani is the internal potency of the Lord. Но Шримати Радарани — это внутренняя энергия Господа. So how can she have obstacles? Какие могут быть у нее But she препятствия? says, primarily I have three Но она obstacles. говорит, в основном у меня три препятствия. Jotila, Джатила, Kotila, and Abhimanyu. Okay, next slide. This is Nandagram. This is where Lord Krishna grew up. это Нандаграм, или то место, где вырос Господь Кришна. You can see on the top of this hill is Lord Shiva, and on top of that hill is the palace of Nanda Вы Maharaj. видите, что на этот холм это Господь Шива, и на вершине этого холма
And дворец Нанды Махараджа. this whole surrounding area is full of so many holy places in Lord Krishna's И pastimes. все место, окружающее этот дворец, так полно мест, связанных с играми Господа Кришны. And this is the entrance to one of those holy places, И это вход в одно из таких святых мест, which is known as Terakadamba. которое называется Теркадамбой. And at this place, Lord Krishna would return from herding the cows. И в это место Господь Кришна возвращался после того, как он пас коров. And in the afternoon, he would come to this place. И где-то днем он приходил к этому месту. And just like we have a japa mala, he has what's known as a mani mala, which is a mala made of jewels. И так же, как у нас есть джапа мала, джапа четкий, так у него было мани мала, или мало сделанное из драгоценностей. And on that mala, he would count all of his cows as they would come. И на этой мале он пересчитывал всех коров, которые приходили. He actually has 900,000 cows. На самом деле у него было 900 тысяч коров. And he knows each cow by its name. И он знал каждую корову по ее имени. So he would count the cows, and if any were not there, he would climb up these kadamba trees, and he would play his flute, and he would play the names of his cows on the flute. И он считал своих коров, а затем, если какая-нибудь корова там не присутствовала, то он забирался на верхушку этого дерева, играл на флейте имя этой коровы. And then those cows would return, and then they would all return to Nandagram. И тогда эти коровы возвращались, и потом всех шли в Нандаграм. And just at this place also is the Bhajan Kutir Srila Rupa Goswami. А как раз в этом месте находится еще и Баджан Кутир Шрила Рупа Госвами. And its renown is the place where he sat in the jungle and he wrote the Bhakti Rasamrita Sindhu. И это место известно как место, где он сидел и написал Бхакти Расамрита Синду. Srila Rupa Goswami Prabhupada ki jai. This is the bhajan place of Srila Gopal Bhatta Goswami Это Prabhupada. место Баджана Шрила Гопал Бхатта Госвами Прабхупада. This is also another place that was in the jungle of Vrindavan. He would sit here and chant the holy names of the Lord. Это еще одно место, находящееся в джунглях Вриндавана, где он сидел и воспевал святые имена Господа. And meditate on Radha and Krishna's transcendental И activities. медитировал на трансцендентную деятельность Шри Рады и Кришны. This is a little temple at the base of Nandagram. Это маленький храм у основания Нандаграма. This is called Aseshwar Mahadev. Он называется Ашешвара Махадев. Now, when Lord Krishna was in Nandagram, Lord Shiva came to have darshan. Когда Господь Кришна был в Нандаграме, то Шива пришел, чтобы получить его даршан. And he went right to the room of Mother Jasoda. И он подошел как раз к комнате матери And he Ешоды. knocked on the door. Он постучал в дверь. And Jasoda came to the door and she saw Shiva standing there. Ешода вышла в дверь и увидела там Шиву And she стоящего. said, "What do you want?" Он сказал, чего тебе надо? He said, "I want to see your Он son." сказал, я хочу увидеть твоего сына. And she said, "No, Он сказал, нет, you're covered with ashes and you have these cobras. If my son sees you, he'll become frightened. Leave here immediately." ты покрыт весь пеплом, и у тебя кобры на шее. Если мой сын тебя увидит, он сразу испугается. Убирайся So отсюда. she shut the door in Shiva's face. Она хлопнула дверью прямо перед лицом Шивы. And he came down to this place and he just sat down in a trance of meditation upon Lord Krishna. Тогда он пришел к этому месту и сел в полной медитации на Господа And Кришну. at the same time, baby Krishna started crying incessantly. А в то же самое время, не останавливаясь, Господь Кришна начал плакать. So Mother Jasoda couldn't understand why the baby was crying. И мать Ешода не могла понять, почему же ребенок Кришны, он And плачет. she was asking all the local ladies, and they said, "Well, did somebody put a curse on your child? И она спрашивала всех своих соседок, что кто-нибудь проклял моего ребенка? Did you offend anyone? И они говорили ей, ты что, кого-нибудь Has anyone оскорбила? strange been here?" Какой-нибудь странник проходил здесь? So then she said, "Well, there's this one old yogi came." А она сказала, да, приходил один какой-то старый And they said, "Well, йоги. go find him immediately and have him remove the curse." Тогда гопи сказали ей, ну пойди немедленно его найди, чтобы он снял свое проклятие. So at any rate, they took baby Krishna and they found Lord Shiva sitting in meditation. И в любом случае они взяли ребенка Кришну и отправились к тому месту, где сидел Шива в And this is called медитации. Shiva Lingam, or deity of Lord Shiva in И that это place. И это называется Шива Линга или Божество Господа And Шивы as в soon этом as месте. baby Krishna saw Lord Shiva, he stopped his crying. И когда Господь Кришна увидел Господа Шиву, он сразу So перестал this is плакать. known as Aseshwar Mahadev. И это место это называется Ашешвара Махадев. Aseshwar Mahadev ki jai. Giriraj Govardhan ki jai. Govardhan Hill ki jai. So this is the beautiful Govardhan Hill in Vrindavan.
Translation, please. Это прекрасный холм Говардханы во Вриндаване. Here you can see the transcendental Surabi cows walking on top of Govardhan Вы Hill. видите прекрасных коров Сураби, которые ходят по холму Говардхана. Then you know that Lord Krishna, he held this hill on his left pinky finger for 1 week to protect the Brajabasis. И вы знаете, что Господь Кришна, он поднял этот храм держал этот храм поднятым, этот холм поднятым в течение 1 недели на своем мизинце, чтобы защищать Бриджабаси. Because he advised his father not to worship Indra, but to worship the Govardhan Hill. Потому что он советовал своему отцу не поклоняться Индре, а поклоняться холму Говардханы. He said, Govardhan Hill can provide everything for you. Он сказал, холм Говардханы тебя всем может снабдить. Nice fresh waters, grains, trees for shade, everything you need for your cows, Govardhan Hill can provide. Хорошей свежей воды, зерен, деревьев, чтобы они давали тень. Все, что тебе необходимо, тебе даст холм Говардханы. So Indra became very angry when they did the Govardhan Yajna. Но Индра, он очень разгневался, когда все они совершили ягью And Говардхану. he threw the torrents of rain for 1 week. И он начал пускать дождь туда, лить дождь в течение 1 But then after недели. 1 week he realized, I'm in trouble. Но через неделю он подумал, я в неприятностях. And so he had to go and offer his prayers to Krishna. И ему нужно было идти предлагать свои молитвы Кришне. So Krishna, he could understand that Indra was a very big person. И Кришна, он понимал, что Индра это очень большая шишка. And Вот. he didn't want to humiliate. И он не хотел его унизить. So what he did is he brought Indra to this secret place on Govardhan, which is known as Govinda Kund. Поэтому он привел Индру к этому месту на Говинда-кунде. And in this place, Indra offered his prayers to Lord И Krishna. в этом месте Господь Индра предложил свои молитвы к Кришне. And the elephant of Lord Indra, who's known as Airavata, took water from this kund and he bathed Krishna. А слон Господа Индры, которого звали Айравата, он выпил, он водой омыл Кришну. And Mother Earth appeared in the form of a cow, and with the milk from her udders, she bathed Krishna as А well. мать Земляна появилась в форме коровы, и своего вымя она тоже также омыла Кришну So своим this holy молоком. place is known as Govinda Kund. И это святое место называется Говинда-кунд. Govinda Kund ki jai. Now, oftentimes people say, why is Govardhan Hill in so many broken И pieces? очень часто люди говорят, ну почему Говардан он развален на мелкие So кусочки? there's a story behind it. Но за этим стоит одна история. Lord Ramachandra was building a bridge in the Indian Ocean to go to Lanka. Господь Рамачандра, он строил мост, чтобы перебраться через Индийский океан и They were добраться до throwing Ланки. so many stones in the ocean. Они кидали так много камней в океан. And Lord Ram was reversing the laws of gravity so those stones would float. И Господь Раман просто нарушал законы гравитации, чтобы эти камни они находились на поверхности. So the monkeys, they were bringing stones and mountains and boulders from every place. И обезьяны они притаскивали камни и целые горы с разных мест. So Hanuman was flying, and he was flying over Vrindavan. He saw this Govardhan hill, И Хануман он летел и пролетая над Вриндаваном, он увидел этот холм Говардханы. and he looked down. And he said, "Hey, Govardhan!" Посмотрел вниз и сказал: "О, Говардан!" And Govardhan looked up and saw Hanuman. He said, "Hey, Hanuman!" Говардан поднял глаза, посмотрел на Говардана и сказал: "О, Хануман!" And Hanuman said, "Payakale, let's go." Хануман сказал: "Ну, поехали, поехали." And he said, "Well, where are we going to go?" И Говардан сказал: "А куда мы поедем?" And he said, "Lord Ramachandra is building a bridge to Lanka, И Хануман сказал: "Господь Рамачандра строит мост через and we're Ланку. going to go and we're going to kill the demon И Ravana. когда мы поедем туда, мы убьем этого демона And we Равану. need mountains to make that bridge with." А нам нужны целые горы, чтобы построить этот And мост." Govardhan said, take me, I want to И go. Говардан сказал: "Ну возьми меня, я хочу туда поехать. I want to do the service of Lord Я Ramachandra." хочу служить Господу Рамачандре." So Hanuman, he put his hand under the Govardhan И hill. Хануман, он засунул свою руку под холм He Говарданы. started lifting И он Govardhan, начал поднимать холм and he Говарданы. got Govardhan off the И ground. он поднял холм Говарданы с земли. And then just at that moment he heard, А как раз в этот момент он услышал, and he heard the conch shells blowing in South India. как раковины затрубили в Южной And he Индии. said, the attack has begun. Он сказал: "Атака началась. They're starting to attack Ravana. Они начинают атаковать Равану. I want to go kill some Я demons. хочу пойти убить несколько I демонов. have to go." Я должен идти."
And Govardhan said, "But Hanuman, take me with you." Но Говардан сказал, ну, Хануман, возьми же меня с собой. And he said, "Нет." Он сказал, нет, He said, "I can't do it. I have to go immediately." я не могу этого сделать, я должен And отправляться Govardhan said, немедленно. "No, no, I want to go and serve Lord Но Ram." Говардан сказал, нет, я должен пойти и служить Господу And Раму. Hanuman said, "No, you stay here." А Хануман сказал, нет, ты оставайся He здесь. said, "Lord Ram will appear in Vrindavan as Lord Krishna. Господь Рам появится во Вриндаване, как And when he Кришна. comes, you can serve him personally." А когда он придет, ты лично сможешь And then оказывать ему Hanuman pulled out his служение. И hand. тогда Хануман вытащил свою руку. And then the hill, it hit the ground. И тогда холм ударился об And землю. all the stones on Govardhan Hill, they became broken in this way. И весь холм Говардана раскололся на мелкие. Shri Giriraj Govardhan камни. ki. So you can see, people take stones from the Govardhan Hill, and they make altars, and then they put stones from the Govardhan Hill as deities and worship them. И видите, что люди берут эти камешки с холма Говарданы и вставляют алтари из них, а затем ставят другие камни с Говарданы как божества и поклоняются им. And there's a 14-mile walk around the Govardhan И Hill. вокруг холма Говарданы идет дорога 14 миль, And it's so beautiful. и она так красива. And many devotees, they take this walk regularly. И многие преданные ходят по этой дороге And регулярно. this is one of the jungly parts that you have to walk through on that Govardhan А это одна из Parikrama. частей этой дороги в джунглях, через которую нужно пробираться на этой When парикраме. Srila Sanatana Goswami was living in Vrindavan, А когда Шрила Санатан Госвами, он жил во Вриндаване, every day he would walk 26 kilometers from Vrindavan to Govardhan. каждый день он проходил 26 километров из Вриндавана к Говардану, And then he'd take 14-mile walk around Govardhan. а затем он 14 миль обходил вокруг Говардана, And then he'd walk 26 kilometers back to а Vrindavan. затем 26 километров обратно во Вриндаван. So this is beautiful Kusum Sarovar on Govardhan Hill. Это прекраснейшее озеро Кусум Саровар на холме Говардана. Very beautiful lake and palace there. Очень красивое озеро и дворец. And this is a meeting place of Shri Shri Radha and Krishna. И это место встречи Шри Рады и Кришны. Shri Shri Radha Krishna ki jai. Once again, Govardhan Hill. Опять же холм Говардана. All of our great acharyas, they prayed to Giriraj Govardhan, please, please, give me shelter by your side. И все наши великие ачарьи, они всегда молятся холму Говардана. Пожалуйста, пожалуйста, даруй мне прибежище у себя. Because you have seen all the pastimes of Radha and Krishna. Потому что холм Говардана, он видел все игры Шри Рады So и you give Кришны. me shelter and you show me these wonderful pastimes. Поэтому, Говардан, даруй мне свое прибежище и открой мне все эти удивительные игры. So this place is known as Manasi Ganga. И это место называется Манаси This is a Ганга. big, big lake right in the middle of Govardhan village. Это большое-большое озеро прямо посреди деревни Говардан. So Nanda Maharaj, he came to Krishna one time. Однажды Нанда Махарадж подошел к Кришне, And he said, all of our bullock carts are ready. и он сказал, все наши повозки готовы, Come on. поехали. And Krishna said, where are we going? А Кришна сказал, куда мы едем? And he said, we're going to travel about 100 kilometers to take bath in the И Ganga. Нанда сказал, мы поедем 100 километров, чтобы принять омовение в Ганге. Krishna said, but Father, don't you know that the Ganga flows just in Govardhan village? Но Кришна сказал, ну отец, ты что, не знаешь, что Ганга течет прямо в деревне Говардан? And his father said, the Ganga doesn't flow there. Отец сказал, ну Ганга там не течет. And Krishna said, Father, go look and see. Тогда Кришна сказал, отец, пойди посмотри. So to save his father from traveling to see the Ganga, И чтобы спасти своего отца от этого путешествия, чтобы Krishna увидеть manifests Гангу, the Ganga from his mind. Кришна проявил Гангу из своего ума. So this is the Ganga in Vrindavan, which is known as Manasi Ganga. И это Ганга во Вриндаване, которую называют Манаси Ганга. You want to focus that? And every day, Radharani and all of her girlfriends, they come down here. И каждый день Шримати Радарани и все ее подруги, они They приходят к all этому have their месту. pots of yogurt and ghee on their Они heads. все несут на своих головах горшки с йогуртом. So when they're coming down there, Radharani, she turns to her friends and she says, go get that boatman. И когда они подходят к этому месту, Шримати Радарани смотрит на подруг и говорит, пойдите, позовите этого лодочника. And they say, well, which boatman do you want? И они говорят, какого лодочника ты хочешь? Radharani says, well, find that black one. И они говорят, ну пойди, найди этого черного. There's one black one that rows the boat so nicely. Там есть один черный, он так хорошо водит лодку. So by the time she gets down to the banks of Manasi Ganga, that black boatman is there. И когда она добирается, когда они доходят до берега этой Манаси Ганга, там уже есть этот черный лодочник. And they say, hey, boatman, we have to go to the other side. И они говорят, о, лодочник, нам нужно переправиться на другую сторону. And
he says, no, no. Он говорит, нет, 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 нет. He says, I've been rowing this boat all day. I'm too tired. Я целый день вожу эту лодку Besides, you can туда-сюда, see я it's уже очень it's not a устал. very good boat. И помимо этого, вы что не видите, это не You такая know, же хорошая лодка. Water comes through the bottom of it. Вода постоянно просачивается But we через have to дно. get to the other Но side. они сказали, но нам нужно перебраться на He says, другую well, okay, сторону. but I can't take you all at one Он time. сказал, ну окей, но я не могу вас всех взять за один раз. He says, are there any of you girls who are like the leader of your group? И тогда он сказал, а если кто-нибудь здесь из вас как будто бы лидер из So вашей then группе? all the other girls, they start pushing И Radharani все другие forward. девушки, они начали подталкивать Радарани So вперед. Radharani's very happy and she gets in the И boat Радарани очень счастлива, она залазит в эту with so лодку. much butter and yogurt. Она забирает с собой столько масла и Then she столько starts to йогурта. come across Manasi Ganga. И они пытаются переправиться через But then all of a Манасиганду. sudden Но a- затем вдруг A big storm comes. приходит большой шторм. And big waves start coming on Manasi И Ganga. большие волны появляются And на so much Манасиганду. rain is coming. И столько дождя And начинает. Radharani goes, oh, boatman, I'm afraid. И тогда Радарани говорит, о, лодочник, лодочник, я очень боюсь. I'm afraid this boat's going to sink. Я боюсь, что эта лодка утонет. Krishna says, it's too much weight in this boat. Кришна говорит, слишком много груза в этой лодке. Throw your yogurt over the Ты side. должна выкинуть за борт весь свой йогурт. So immediately she follows his instructions and throws all of her yogurt and ghee Она over the side. немедленно следует всем его наставлениям и выкидывает весь йогурт за And the борт. boat's still rocking back and Но forth. лодка все еще проскачивается She из says, oh, стороны в boatman, сторону. I'm going to drown. This boat's going to sink. И Шримати Радарани говорит, о, лодочник, я утону, и эта лодка тоже утонет. And he says, there's still too much weight. Тогда лодочник говорит, все же еще слишком много груза. Take off all your gold bangles and jewelry and throw it over the Ты должна side. снять все свои золотые ожерелья, все свои браслеты и So выкинуть их за immediately борт. she throws everything over the Она side. немедленно все выкидывает за борт. And then he takes his foot and he pushes down on one side of the boat and the water starts to come А up. затем лодочник, он толкает своей ногой в один бок лодки, и тогда And she начинает goes, oh, просачиваться boatman, вода. boatman, I'm going to die. И тогда Шримати Радарани, она кричит, о, And she лодочник, лодочник, я сейчас умру. And she becomes so frightened И она так that пугается, she jumps to the other side of the boat что она просто прыгает на другую and сторону she лодки. grabs the И boatman. она просто хватает этого And лодочника. then all of a sudden the storm clears А away затем вдруг уходит шторм, and the sun comes out. и появляется солнце. And these are the pastimes of Radha and И Krishna. это игрища Рады и Manasi Кришны. Ganga ki jai. Once again, beautiful Govardhan Hill. Опять же прекрасный хом Говардан. And this is the Samad, the Bhajan Kutir Srila Jiva Goswami at Radha Kund. А это Самади Мандир Шила Джива Госвами в Радакунде. Srila Jiva Goswami is the most profound Vaishnav scholar who has ever existed. На Радакунде. Шила Джива Госвами это самый величайший ученый вайшнав, который когда-либо Srila существовал. Prabhupada explains in Chaitanya Charitamrita that Srila Jiva Goswami, he wrote 400,000 Sanskrit verses. Шила Прабхупада объясняет в Чайтанья Чаритамрите, что Джива Госвами он составил 400 тысяч стихов, санскритских стихов, Explaining the truth and the glory of Krishna. которые объясняют истину и славу Кришны. And this is another place in the area of Radhakund. Это еще одно место в этом месте на Радакунде. You see this white house on the left side here. Вы видите этот белый дом с левой стороны. The first gate on the left side И is первые ворота с левой стороны. where our great Acharya Srila Vishwanath Chakravarti Thakur would sit and perform his devotional Это services. то место, где сидел наш величайший ачарья Шила. Вишванат Чакравати Такур занимался преданным служением. And on the right side is the sitting place of Srila Raghunath Das Goswami. А с правой стороны место, где сидел Шила Рагунат He Дас lived Госвами. at Radhakund for 50 years Он жил на Радакунде в течение 50 лет. and performed his devotional service of chanting the holy names of the Lord and writing transcendental literatures. Он занимался преданным служением, воспевая святые имена Господа And you can see и the yellow house in the back. составляя священные писания. И вы видите это желтое здание позади. This is the place where Srila Krishnadas Kaviraj Goswami sat and he wrote Sri Chaitanya Charitamrita. Это то место, где сидел Шила Кришнадас Кавирадж Госвами и написал Чайтанья Чаритамриту. Now we're going backwards. This is Sri Radha Kund in Vrindavan. Это Шри Рада Кунда во Вриндаване. Next slide. Oops. Well, we missed. This is one of the residents of Radha Kund. А это один из жителей Радакунды. Where's that other slide of Radha Марш, Kund? довернем. Okay, then run it back to Radha Kund. Ooh, and this is the Brahmana Fulgence. Это сияние Брамана. Okay,
some focus is required. Can you focus that, please? So all of the Vedic literatures have explained Вся ведическая литература, во всех ведических писаниях объясняется, that this bathing place, Radhakund, is none different than the form of Srimati Radharani. что это место Радакунда, оно не отлично от формы Шримати Радарани. And therefore Radhakund is very dear to Krishna. Поэтому Радакунда, она очень дорога Кришне. So this village used to be called Aristagram. И эту деревню называли Ариштаграм. Now this is the place where Krishna killed the Aristasura, or the bull demon. Это то место, где Кришна убил Ариштасуру или демона быка. So he killed that demon, and then that evening he went to join with Radharani and the И gopis. он убил этого быка, вечером он хотел присоединиться к Шримати Радарани и Гопи. And they said, well, we don't want to associate with you. И они сказали, мы не хотим с тобой общаться. And he said, why? Он спросил, He почему. said, because you have killed a bull, И они сказали, потому что ты убил быка. and that's against the Vedas. А это противоречит ведам. So Krishna said, okay, what do I have to do to atone for this? Тогда Кришна сказал, что же мне сделать, чтобы расплатиться за это? And they said, you have to take bath in all of the holy rivers of the universe. Как мне покаяться? И они сказали, что ты должен принять омовение во всех святых именах, Krishna said, very good. со всех святых реках So he Вселенной. took his foot and he hit the ground. Кришна сказал, это очень хорошо, он стопой ткнулся And в then he землю, snapped his finger. и он хлопнул пальцем. Then all of the sacred rivers of the universe, they came and they entered into that hole in the И ground. все священные реки Вселенной, они пришли, и они вошли в это углубление в Then земле. Krishna took the water from that hole and he sprinkled it on his head and he said, now the job's done. Тогда Кришна взял воды с этого места, побрызгал себе на голову и сказал, все, работа закончена. But the gopis, they didn't believe Krishna. Но гопи, они не верили Кришне. They thought that he was just playing a trick on them. Они подумали, что он хитрит с ними. So then he said, okay, now you should take bath in the holy rivers. Тогда Кришна сказал, а теперь вам нужно принять омовение в священных реках. So then they all broke their ankle bracelets and they started scratching out the earth on the other side. Тогда они сломали свои браслеты и начали рыхлить землю на другой стороне. And Krishna said, do you want the water from my lake to come to your И lake? Кришна спросил, вы хотите, чтобы вода из моего озера Radharani пришла в ваше no, озеро? no, I'll go to Manasi Ganga and I'll go to Manasi Ganga or Kusum Sarovar to take water from my lake. Радарани сказал, нет уж, я пойду к Манаси Ганге и возьму оттуда воды для Then своего Krishna озера. snapped his fingers again, Но Кришна опять хлопнул своими and all the пальцами, holy rivers appeared in their personified form. и все священные реки появились в олицетворенной And they форме. bowed down to Srimati И они Radharani. склонились перед Шримати And they Радарани. said, please allow us to fill your lake, Они сказали, пожалуйста, позволь нам войти в твое озеро, and we will live here forever. и мы будем жить здесь вечность. So this place is known as Radhakund. И это место называется Shri Радакунда. Radhakund ki jai. What is happening? And now we've gone back to the Brahmana effulgence. Сейчас мы вернулись опять в сияние Брамана. Now we're going backwards. This is another shot of beautiful Radhakund. Это еще один снимок прекрасной Радакунды. Very, very holy place in Vrindavan. Это очень священное место во Вриндаване. And this one's in the back side of Radhakund. This is Lalita Kund, or the bathing tank of Srimati Lalita Devi. А это место находится позади Радакунды. Это священное место омовения Лалита Деви. We have to change trays? Yeah. So now we'll change trays again. Everyone please chant Hare Сейчас Krishna, Hare поменяем Krishna, кассеты, все Krishna должны будут Krishna, повторять Hare Харе Hare, Кришна. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Oh, Hare Krishna. It's going to take a few minutes. So this is going to take a few minutes, so we'll have a little kirtan. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaur Haribo, 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 La Gaura Haribo. Nitai Gaura Haribo, 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 La Gaura Haribo. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Shri Shri Radha Raman ki.
This is the famous Radharaman deity of Vrindavan. Это знаменитое божество Радхарамана во Вриндаване. He is the famous deity of Srila Gopal Bhatta Goswami. Это знаменитое божество Шрила Гопал Бхатта Госвами. And Gopal Bhatta Goswami, he walked high into the Himalayas И Гопал Бхатта Госвами, он шел очень высоко в Гималай, in Nepal side в сторону Непала, to take the holy shalagram shilas from the Gandaki river. чтобы взять священные камни Шалаграм Шила из реки Гандаки. So he was worshipping his shalagram shilas with great love. И он поклонялся своим Шалаграм Шилам с большой любовью. And then all of our other Goswamis of Vrindavan, they started worshipping deities. А затем все другие Госвами в Вриндаване, они начали поклоняться божествам. So he had a great transcendental desire to worship a deity of his И у own. него было большое трансцендентное желание самому поклоняться божеству. So his main shalagram shila that he worshipped И основной Шалаграм Шила, который он поклонялся, reciprocated with his transcendental desire она ответила на его трансцендентное and желание manifest himself into the beautiful form of Sri и Radharaman. проявилась из себя прекраснейшую форму Господа Шиширада Мадана, So he, Radharaman. Радхарамана. So this is a self-manifest deity in Vrindavan. Это самое проявленное божество во And he's Вриндаване. actually very short, but he's very beautiful. На самом деле он очень невысокого роста, но он очень красив. And they have incredible festivals around Radharaman. И они проводят невероятные фестивали для этого You божества. can see this is on one festival day. He's standing inside of a house that's made out of dry fruit. И вы видите, что это в один из фестивалей, когда он стоит в домике, сделанном из сухофруктов. Sri Radharaman ki. So we'll see some slides of our Gurukula in Vrindavan. Сейчас мы увидим несколько слайдов Гурукула во Вриндаване. And this is this devotee that you see with the boys. He's the head of our Gurukula institution in Vrindavan. Этот преданный, которого вы видите с мальчиками, это директор Гурукула во Вриндаване. His name is His Holiness Danadar Swami. Его зовут Данудар Свами. And he's been working with our Gurukula system for the past 21 years now. И он работает в системе Гурукула уже за последние 21 год. These are some of our small boys in Vrindavan. Это одни из самых маленьких ребят во Вриндаване. These are the students of Binod Bihari. Ну, это студенты, мои студенты. He teaches them Sanskrit. Я им преподаю санскрит. They look like very cunning fellows, И don't они they? выглядят как довольно резвистые ребята, да? Here's some of our boys in the Gurukula library. Это некоторые из ребят в Гурукуле, в библиотеке Гурукула. And these are two of our nice boys. This one bigger boy on the left is known as Jagannath. И это двое очень хороших ребят слева, его зовут Джаганат. And just look at his face, you can see that he's a very saintly looking boy. Но просто посмотрев ему в лицо, вы можете понять, что он очень святой мальчик. And he's only about 10 years old, but every day he chants 32 rounds. Ему только 10 лет, но каждый день он повторяет 32 круга. And all of our Gurukula boys, they have nicknames for one another. И все ребята в Гурукуле, у них есть как клички друг для друга. But they all have such respect for him that they all call him Jagannath Prabhu. Но все они его так уважают, что они его называют Джаганат Прабху. And these are our boys during their Bhagavad Gita recitation class. Это ребята во время повторения шлок Бхагавад-гиты. They learn all of, focus it please. They learn all of the shlokas of the Bhagavad Gita. Они изучают все шлоки Бхагавад-гиты наизусть. And you can see up here on the front row, on the very end, there's one pure Kazakhstani Gurukula И boy. вы видите, вот здесь в первом ряду самый последний мальчик, это чистый казах. His name is Lakshman Prabhu, and he's been our Gurukula for a year now. Его зовут Лакшман, и он уже в нашей Гурукуле в течение A very года. good student. Очень хороший студент. And these are our boys on Parikrama at one holy spot in Vrindavan. Это ребята на парикраме в одном священном месте во Вриндаване. This is a very special lake in Vrindavan. Это одно очень особенное озеро во And Вриндаване. if you bathe in this lake, Если вы будете купаться в этом you озере, can become a mystic yogi вы можете стать мистическим йоги. and fly through the air like that boy is И flying through the air. летать по небу, как этот парень вот там вот летит по небу. Then you can save a lot of money in your tickets from Moscow to India. Тогда вы сможете сохранить много денег, не тратить много денег на билеты в Actually, Москву и в Индию. This is a nice lake that's known as Prem На Sarovar. самом деле это место, это озеро называется Прем Сарова. One day, Radharani and Krishna are playing there. Однажды Шримати Радарани и Кришна, они проводили свои игры там. And Radharani was sitting just by the side of Krishna. И Радарани сидела как раз около Кришны. But then this bumblebee came and started trying to fly into Radharani's face. Но затем прилетел этот шмель и попытался залететь прямо в лицо Шримати Радарани. Radharani's face is so
attractive as like a lotus flower. Потому что лицо Шримати Радхарани так же привлекательно, как и лотосный цветок. And since her body is totally spiritual, such a wonderful aroma comes from А it. поскольку ее тело абсолютно духовно, такой прекрасный аромат исходит из него. So this bumblebee had become mad. И этот шмель, он просто обезумел. And so Radharani, she covered her head with her cloth. И Радхарани, она покрыла свою голову материей. And then Madhu Mangal started chasing that bumblebee away. А Мадху Мангал пытался прогнать этого шмеля оттуда. And when he'd run the bumblebee away, he looked at Radharani and said, "Oh, Radharani." А когда он прогнал этого шмеля, он посмотрел на Радхарани и сказал: He said, "Madhusudan has gone." Мадхусудан ушел. Because Madhusudan can mean bumblebee. Ну, потому что Мадхусудан может значить And it is шмель. also a name of А Krishna. также это имя Кришны. But Radharani took it to mean the name of Krishna. Но Радхарани принял это как имя Кришны. So even though she was sitting just next to И Krishna, несмотря на то, что она сидела как раз около Кришны, she started thinking that Krishna had gone away. она начала думать, что Кришна ушел. And she became so upset and so И unhappy. она так расстроилась и стала такой And she said, несчастной. "Where has he Он сказал: gone? ну куда же он ушел? Why did he leave me? Зачем он меня What оставил? offense have I done?" Какие оскорбления я совершил? Then she started crying and crying and crying. Чем она начала и плакать, и плакать, и плакать. And then Krishna sitting just next to her looked at her. А Кришна, который сидел около нее, посмотрел на нее. And he said, "I'm sitting just next to her. И он сказал: я сижу как раз около тебя. And she loves me so much, she thinks that I've gone away. Я сижу как раз около нее, и она так меня любит и думает, что я ушел. And look at the emotions that she's И showing." посмотрите на те эмоции, которые она And then показывает. Krishna started to cry also. И Кришна тоже начал плакать. So this beautiful lake here is made from the tears of Shri Radha and И Krishna. это прекрасное озеро сделано здесь из слез Шри Рады и Кришны. Shri Radha Krishna ki jai. These are Gurukula boys when they're performing one of their Krishna Leela plays. А это все мальчики Гурукулы, которые играют одну из драм с Кришна Лила. Isn't Krishna beautiful? Разве Кришна не прекрасен? The beautiful crown on his head and such lovely costume. С прекрасной короной и такими красивыми костюмами. And the young girl playing Radharani is so beautiful. И молодая девочка, которая играет Радхарани, так прекрасно. But that's not a young girl, that's a Gurukula boy. На самом деле это не молодая девочка, это просто наш... Shri Radha Krishna ki это один jai. из мальчиков Гурукулы. This is Madhumanga. Madhumanga ki jai. Madhumanga is Krishna's funny Brahmin friend Мадху Мангал — это очень веселый друг Брахман Кришны, who can eat many kilos of ladus every day. который может есть ладу целыми килограммами. And this boy in our Gurukula, А этот мальчик в нашей Гурукуле, he can eat at least 2 or 3 kilos of он ladus. тоже может есть ладу 2 или 3 килограмма. Madhumanga ki jai. And here you have in the play Madhu Mangal so upset because he didn't get enough ladus to eat. А здесь, играя Мадху Мангал, он так расстроен, что они не дали ему достаточно ладу, чтобы он You'll мог see поесть. how beautiful are their costumes. Посмотрите, как красивы их костюмы. And here are the boys in the play. А это ребята в драме. And these are the boys when they did the Ramayan. А это ребята, когда они ставили Рамаяну. This is Sitaram, Lakshman and Hanumanji. Это Сита, Рам, Лакшман и Хануман. Hanuman ki! This boy in our Gurukula, he looks so much like Hanuman that he always plays Hanuman in the plays. Этот мальчик нашей Гурукуле, он выглядит полностью как Хануман, поэтому он всегда играет Ханумана He's в the драмах. Hanuman look-alike in Vrindavan. Это как похоже на Ханумана во Вриндаване. And here's Sitaram, Lakshman, Hanuman, and all their little monkey friends. И это Сита, Рам, Лакшман и Хануман и все их друзья, Focus, обезьяны, please. Doing their monkey business. занимаются своим обезьяним делом. And one of our Gurukula boys played a saint in the play. Это один из ребят Гурукуля играет святого, And here's а это Ravana Равана and Indrajit. и Индраджит. And this is the beautiful Это прекрасная Suparnaka. Супарнака. Suparnaka is the sister of Ravana. Супарника — это сестра Раваны. And she was traveling in the forest and she saw Lord Она Ramachandra. путешествовала по лесу и видела Господа She Рамачандру. said, Ramachandra! Ramachandra!
Ramachandra, I want you. Рамачандра, я хочу тебя. You are so Ты beautiful. так прекрасен. I want you to satisfy my desires. Я хочу, чтобы ты удовлетворил мои желания. And Ramachandra said, oh, Рамачандра сказал, my dear lady, моя дорогая женщина, I'm incapable of doing that because I'm already married. я не могу этого сделать, потому что я уже женат. But I suggest that you look at my brother Lakshman. Но я могу сделать предложение, чтобы ты вот посмотрела на моего младшего брата Лакшмана. Because he's a brahmachari. Потому что он брамачари. I'm sure he can fulfill your desires. Я абсолютно уверен, он сможет удовлетворить все твои желания. At any rate, Lakshman pulled out his sword and chopped off the nose. Но в любом случае of Лакшман вытащил в то время свой меч и просто отрубил нос Супарники. And she immediately started crying, "Oh, my beautiful nose! Она немедленно начала плакать. О, мой прекрасный You нос! deformed me! Ты меня изуродовал. I'm the most beautiful lady of the universe, and look what you've done!" Я самая прекрасная женщина во всей вселенной, но посмотри, что ты со мной наделал. And she immediately returned to Lanka. И она немедленно отправилась на She Ланку. said, "Ravana, look what they've Она done!" сказала, о, Равана, ну только посмотри, что они наделали. And then Ravana said, "Who has done this to И you?" Раван сказал, кто сделал He это с said, тобой? "Ramachandra and Она Lakshman." сказала, Рамачандра и Лакшман. And he said, "Well, why have they done?" Но он спросил, а зачем они это сделали? Because I was approaching them to fulfill my desires, but they would not do. А она сказала, я подошла к ним, чтобы они удовлетворили мои желания, но они не хотели этого But делать. you must know one thing, my brother. Но мой брат, ты должен знать одну They вещь. have one beautiful lady У there, них есть там одна очень красивая and женщина. her name is Sita Devi. Ее зовут Сита Деви. And she is only fit for a person like you, И она so you should go and steal her И immediately. она подходит только такой личности, как ты. Поэтому ты должен немедленно отправиться и украсть ее. And because Ravan followed the instructions of his sister, his entire dynasty was ruined. Поскольку Раван последовал наставлению своей сестры, вся его династия была разрушена. And here's another lovely shot of our demonesses in Vrindavan. А это еще один прекрасный снимок демонов во Do Вриндаване. you have girls as pretty as this in У Moscow? вас есть девушки такие же красивые, как эти в Москве? Bhakti Baba says, yes, it's a big problem. Бхакти Бабарма говорит, да, с этими девушками большая проблема. And these are the demon associates of А Ravana. это спутники демоны Раваны. And this is actually a big statue of Ravana. На самом деле это очень большая статуя Раваны. In India, it's a common affair that one day during Kartik is known as Ram Vijay, and that's the day that Ram kills Ravana. Во время Картики в Индии есть такой день Рам Виджай, это тот день, когда Господь Рам убивает Равану. And we make big statues of of Ravana, И мы делаем большие статуи Раваны, and we shoot flaming arrows at him, и мы стреляем в него горящими and стрелами, we burn him to и death. мы сжигаем его до Shri смерти. Ramachandra Bhagavana ki! And these are just some shots. This is in our Vrindavan temple during the month of А Kartik. это несколько слайдов в храме во Вриндаване во время This is Mama Картики. Jasoda binding Damodar. Это мама Ешода, связывающего Дамодара. And these are some shots of our VIHE in Vrindavan, our Vaishnav Institute for Higher Education. А это несколько снимков Вайшнавского института высшего образования во We have 2 Вриндаване. semesters a year where devotees come from all over the world to study Shastra in Vrindavan. В год есть 2 семестра, когда преданные съезжаются со всего мира, чтобы изучать священные писания. And different senior devotees, they come and they teach these courses. И разные старшие преданные приезжают, чтобы преподавать на этих курсах. So this is a seminar that's being conducted by Srila Satsarup Das И Goswami. этот семинар проводится Сваруб Дас Госвами Махарадж. And this is His Holiness Bhakti Chaitanya Swami, who's another teacher in our VIHE. А это его святейшество Бхакти Чайтанья Свами, который еще является одним еще из учителей на VIHE. And this is His Holiness Jayadvaita Swami Maharaj. А это его святейшество Джайадвейта Свами. He's one of Srila Prabhupada's original disciples. Это один из самых первых учеников Шрилы And Прабхупады. he's the editor-in-chief of our Bhakti Godhead И magazine. он является главным редактором журнала Back to God, обратно к Богу. And he headed up the team of editors that made the final editing on Srila Prabhupada's Bhagavad Gita as it И is. он возглавлял группу редакторов, которые отредактировали издание Бхагавад-гиты, как она A есть. very wonderful preacher. Это очень замечательный проповедник.
And this is His Holiness Purushatraya Swami. He's a very good Sanskrit scholar, and he teaches in our Vrindavan Institute. Это его святейшество Пурушатрая Свами, это очень большой пандит санскрита, он преподает в этом Вриндаванском институте. And this is His Holiness Shivaram Swami. He's my sannyasa guru and my very good friend. Это его святейшество Шиварам Свами, это гуру, инициирующий меня в саньяс, и это очень большой мой друг. And he is the GBC man for United Kingdoms and Hungary. И он является членом GBC для Великобритании и Венгрии. Now this is some shots around Srila Prabhupada's Disappearance Day festival in Vrindavan. Это будет несколько слайдов о дне ухода, о праздновании дня ухода Шрилы Прабхупады во And this Вриндаване. is the flower house that was constructed around the bed that Srila Prabhupada is resting on when he passed away in 1977. Это цветочный домик, который был построен около кровати Шрилы Прабхупады в день ухода с этого мира, когда он ушел в 1977 году. And these are devotees from around the world who have come for the glorification of Srila Prabhupada. Это преданные со всего мира, которые приезжают, чтобы прославлять Шрилу Прабхупаду. You can see here Satsrup Maharaj Видите, and Сваруб His Махараджа, Holiness Praladnanda Maharaj. его святейшество Праладанандана Махарадж. And these are different devotees who have come for the glorification of Prabhupada. This is a big Harinam festival that we hold every year, and we take Srila Prabhupada on Parikram by the 7 major temples of Vrindavan. Это большой фестиваль Харинамы, когда мы выносим мурти Шрилы Прабхупады, чтобы обойти 7 основных храмов Вриндавана. This is the procession through going into Vrindavan village. Эта процессия идет через деревню Вриндавана. Hundreds of devotees attend this function. Сотни преданных, они посещают эту. Here you can see Srila Naranjan Swami leading ecstatic kirtan at Radha Damodar Mandir. Видите здесь Шрила Ниранджан Махарадж, который ведет экстатичный киртан в храме Рада Дамодара. Srila Naranjan Swami ki. Some of our transcendental cows in Vrindavan. Это некоторые из наших трансцендентных коров во And Вриндаване. this is one of our old devotees in Vrindavan. Это одна из очень старых преданных во And Вриндаване. when I say old, I'm not joking. Focus it И some. когда я говорю старый, я не шучу. Her name is Ganga Devi, Ее зовут Ганга Деви. and she's 105 years old. И ей 105 лет. And she's been living near the Krishna Balaram Mandir ever since it opened. И она живет в этом храме Кришна Баларам с тех пор, когда он был открыт. And she's one of the people that Hare Krishna Food for Life cares for in И Vrindavan. она одна из тех людей, о которых заботится Хари Кришна Food for Life во Вриндаване. She's a very nice devotee. Это очень хороший преданный. And one of our aspects of Food for Life in Vrindavan is that we give meals to 100 old saintly men every day. Один из наших аспектов Food for Life во Вриндаване это то, что мы раздаем пищу где-то 100 саду в день. And this fellow here with the beard, he's one of our cooks that we've engaged to cook for these men. Этот человек с бородой это один из поваров, которого мы заняли, чтобы он готовил для этих людей. And you can see that these these are some of the men that we daily feed. И вы видите, что это одни из тех людей, которым ежедневно They кормят. have no source of income, and so У них нет никакого источника дохода. and also we distribute khichdi prasadam to about 750 guests every day at the Krishna Balaram Mandir. Также мы распространяем кичери где-то 750 гостям в храме Кришна As Баларам. well as we distribute milk to about 150 old men every evening. Также, когда мы распространяем молоко где-то 150 пожилым людям This is каждый вечер. another one of the old girls that we've been feeding for years in Vrindavan. Это одна еще очень пожилых людей, которые мы кормим во We Вриндаване. affectionately call her Toothless Maharani. Мы ее с любовью называем беззубой Махарани. These are just some shots of the different people that are Это различные слайды тех людей, которых мы taking кормим, prasad in Vrindavan. которые принимают просад во Вриндаване. Hare Krishna Food for Life ki. There are a few more slides on the We just have a few more slides here. about Food for Life on And actually, Food for Life in Vrindavan, we
We have many small things that we do. На самом деле, на Food for Life в Вриндаване мы делаем очень много малых вещей, We have our маленьких вещей. temple kitchery distribution. У нас есть распространение кичери в храме. And then we have a truck where we go to the villages in Vrindavan and we distribute. We have programs with the children and we distribute puri, sabji and halwa to all the children in the villages. А затем у нас есть еще один автобус, на котором мы распространяем кичери, пури, халаву всем маленьким детям, которые живут в деревнях A lot of Вриндавана. these people here, you see, are very poor and outside of what we give them to eat, they don't have any other food. Эти люди, которые мы кормим, они очень бедны. Помимо того, что мы им дадим есть, у них даем кушать, у них больше нет никакой другой еды. Once again, that these old men that we feed daily. Опять же, эти старые люди, которых мы ежедневно кормим. This is one of the local men who helped, one of the local sadhus who helped to prepare the prasadam for these old men. Это один из местных саду, который помогает готовить просад для этих пожилых A людей. very good-hearted devotee. 24 hours a day, he has a big smile on his face, and he's always chanting the holy name. Преданный с хорошим сердцем, 24 часа в сутки он улыбается и повторяет святые имена. You see, they're all bundled up here. This is in the evening time. In Vrindavan, it becomes very, very cold. Вот это время во Вриндаване, это уже вечером, и во Вриндаване становится холодно. All these people have gathered for our milk И distribution. все эти люди собираются на распространение молока. And now we're back at Krishna Balaram Mandir И вот мы опять вернулись в храм Кришны Баларама and Srila Prabhupada's Samadhi. и самади Шрилы Прабхупады. You can see this shot of Prabhupada's Samadhi is just at sunset in the evening Вы time. видите этот снимок самади Шрилы Прабхупады как раз в закат, в вечернее It время. looks just like the spiritual world. Выглядит почти как духовный Because мир. Vrindavan is the spiritual world. Потому что Вриндаван и есть духовный мир. There's sunset in Vrindavan. Это закат во Вриндаване. Shri Shri Gauranatai ki. Да. Srila Prabhupada, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ki. Shri Shri Krishna Balaram ki. You can see these beautiful pink garlands that the deities are wearing around their necks Вы are видите, garlands of lotus flowers. вы видите эти розовые гирлянды, которые носят божества. Это гирлянды, сделаны из цветов лотоса. Shri Shri Radha Shyam Sundar Lalita Vishaka Devi ki. These are the beautiful deities of Shri Shri Radha Shyam Sundar in Vrindavan Это Dham. прекрасные божества Шиши Рады и Шьям Сундари во Вриндаване. Oh, focus. You can see how beautiful Shyam Sundar and Shrimati Radharani are. Вы видите, как прекрасно Шьям Сундар и Рашимати Радарани. Can you focus that, please? Here's beautiful Shyam Sundar with lotus flowers in his turban and wearing garlands of lotus flowers. Прекрасный Шьям Сундар, который носит тюрбан, который украшен цветами лотоса, And playing his transcendental flute. и который играет на своей трансцендентной There's actually флейте. one very beautiful description of Krishna which is given in the Krishna book. На самом деле в источнике вечного наслаждения дается очень прекрасное описание Господа Кришны. And it's in that chapter which describes what happens to the residents of Vrindavan when they hear the flute of Krishna. И это описание в той главе, которое описывается, что происходит с жителями Вриндавана, когда они слышат звук флейты Кришны. And the description is that Krishna looked like the best of all dancing actors И описание такое, что Кришна, он выглядит как лучший из всех танцоров, as he entered the Vrindavan forest, когда он входит в лес Вриндавана, surrounded by his cowherd boyfriends. и он окружен своими друзьями-пастушками. He had a peacock feather in his hair, У него было павлинье перо воткнуто в волосы, and he wore a Vaijayanti mala. и он носит гирлянду Вайджаянти. A Vaijayanti garland is a garland that has 5 different colors of flowers. Гирлянда Вайджаянти — это такая гирлянда, которая имеет 5 различных типов цветов. Is that his chadar and his dhoti were just like shining gold. А его чадр и его доти, они отливают золотом. And he would take his flute to his lips, И он брал свою флейту, прикладывал ее к губам, and he would fill the holes of his flute with the nectar emanating from his lips. и он заполнял все дырочки этой флейты тем нектаром, исходившим от его губ. And the soles of his feet graced the soil of Vrindavan.
И пылинки с его стоп, они находились в пыли Вриндавана. And all of the cowherd boys surrounding him were singing mad kirtan. И все пастушки, которые окружали его, просто пели в безумном киртане. So this is the beautiful form of Sri Shyam Sundar. И это прекраснейшая форма Шри Шьям Сундар. And Krishna says in Bhagavad Gita, Manmana Bhava Mad Bhakto Madhyajimam Namaskuru. He says, always think of me. А Кришна говорит в Бхагавад-гите, всегда думай обо мне. So we should try to think of this beautiful form of the Lord. Поэтому мы должны пытаться думать об этой прекрасной форме Господа. And Krishna promises, И Кришна обещает, if you can remember me in this form, что если вы сможете помнить меня в этой I форме, will bring you to me, я вас заберу к себе, because you are my very dear friend. потому что ты мой самый лучший друг. Shri Shri Radha Shyam Sundar Ki Jai. And here is beautiful Srimati Radharani in Vrindavan. Это прекраснейшая Шримати Радарани во Вриндаване. Srimati Radharani, she's the queen of Vrindavan. Шримати Радарани является царицей Вриндавана. And she's the Princess. topmost and best servant of Lord Krishna. И она является самой лучшей служанкой Кришны, слугой So Кришны. therefore, Lord Chaitanya has taught us that we should desire to be the servant of the servant of the servant of the gopis of Vrindavan who engage in the service of Lord И Krishna. Господь Чайтанья нас учил, что мы должны быть слугами слуг тех людей, тех личностей, которые занимаются служением гопи во Вриндаване. No one can serve Krishna with as much love and devotion as they can. Никто не может служить Кришне с такой же любовью и преданностью, как служат So они. we should pray for their mercy. Поэтому мы должны молить их о милости, That they'll let us engage in so much service что они позволят нас заниматься таким количеством служения, and assist them и чтобы мы помогали им, as they render service to Lord когда Krishna. они выполняют служение Господа Shri Кришне. Shri Radha Shyam Sundar Ki Jai. And here you have the lotus feet of Srimati Radharani. А здесь вы видите лотосные стопы Шримати Радарани. Actually, Radharani, throughout the course of the year, she never gives darshan of her lotus feet. На самом деле Шримати Радарани в течение года никогда не дает даршан своих лотосных стоп. But this shot was taken on the Radhastami day. Но этот снимок, он сделан в день Радхаштами. And on Radhastami, she gives special darshan of her lotus feet. А в Радхаштами она дает особый даршан своих лотосных стоп. Srimati Radharani Ki Jai. Here they are, the divine youthful couple of Vrindavan, Shri Shri Radha Shyam Sundar. Прекрасная чита во Вриндаване Рады Шьям Сундар. This last. And this is our last slide. You can see the effulgent, blissful Srimati Radharani holding her flower garland to place around the neck of her beloved Shyam Sundar. Это прекрасная Шримати Радарани, сияющая Шримати Радарани, которая держит гирлянду из лотосных цветов, чтобы предложить ее Шьям Сундаре. So this completes our small parikrama of Vrindavan this evening. Этот слайд, он заканчивает нашу небольшую парикраму Вриндавана этим вечером. And you've seen some holy places in Vrindavan. И вы видели некоторые святые места во And Вриндаване. you've heard some stories of the pastimes of Krishna И вы слышали некоторые истории об играх Кришны. that have been revealed to us by our great acharyas. Эти истории были открыты нашими величайшими ачарьями. So Rup Goswami has recommended И Рупа Госвами, он рекомендует, that if we want to perfect our devotional service and go back to Godhead, что если мы хотим довести до совершенства наше преданное служение, вернуться обратно к Богу, that we should reside in Vrindavan. то мы должны жить во Вриндаване. And he says, but sometimes you have to do devotional service in Moscow Но он говорит также, что иногда мы должны заниматься преданным служением и в Москве, or in Petersburg или в Петербурге, or in any place in the CIS, and therefore you can't come to Vrindavan. или в любом другом месте в СНГ, и тогда мы не можем приехать во Вриндаван. So different recommendations are there. Поэтому существуют различные советы. One is you should remember Krishna in Vrindavan Одна рекомендация — это что всегда помнить Кришну во Вриндаване and remember his wonderful transcendental и pastimes. помнить его прекрасные трансцендентные And игры. that way you can be in И Vrindavan. таким образом вы можете находиться во Вриндаване. And another recommendation is there, А еще одна рекомендация, which was shown to us by His Divine Grace Srila Prabhupada, которую дает нам его божественная милость Шрила Прабхупад, that every place that we are in the world, что в каком бы месте в мире мы ни находились, we should create
the atmosphere of Sri Vrindavan Dham Мы должны создать атмосферу Шри Вриндавана by Дхамы. enthusiastic performance of devotional service Посредством выполнения преданного служения с энтузиазмом and by enthusiastic preaching of the glories of Sri Sri Radha and и Krishna. посредством проповеди славы Шри Рады и Кришны с большим This is what энтузиазмом. Srila Prabhupada did. Это то, что сделал Шрила He Прабхупада. left Vrindavan Dham Он оставил Вриндаван Дам, and he traveled throughout the entire world. и он путешествовал по всему миру. And every place he preached, И в каждом месте он проповедовал. and where he preached, he created А Vrindavan. там, где он проповедовал, он создавал Вриндаван. So we should give our lives to this activity. Поэтому мы должны отдать своей жизни этой деятельности. We should always preach the glories of Vrindavan Мы Dham. должны всегда проповедовать славу Вриндавана Дама. And that is, engage people in chanting the Hare Krishna Mahamantra, Это значит занимать людей воспеванием этой мантры Харе Кришна. engage people in understanding the wonderful philosophy and truths of Krishna that are contained in Srila Prabhupada's books. Занять людей, чтобы они разбирались в той прекрасной философии, которая содержится в книгах Шрилы Прабхупады. Engage people in all varieties of devotional activity. Занимать людей всем разнообразием деятельности в преданном служении. And then even though you may be in Moscow, И даже если человек будет находиться в Москве, or Murmansk, или в Мурманске, or any place in the world, или в каком-нибудь другом месте в мире, the wonderful spiritual atmosphere of Vrindavan will be created. тогда будет создана прекрасная духовная атмосфера Вриндавана. Srila Prabhupada ki, Srila Prabhupada ki, Shri Shri Radha Shyam Sundar ki, Shri Shri Krishna Balaram ki, Shri Shri Gaurnitai ki, Gaur Premanande. Thank you very much. Jai! Mama ki mata ki jai!